ಬಿಯಾಂಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದರ 31ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಮಲ್ಸಕಾನ್ 2023 ನಿಟ್ಟೆ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 31ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಮಲ್ಸ್ಕಾನ್ 2023ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜನಜೀವನ ಬದುಕುಳಿಯುವ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಂಗತ್ಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗದ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿದೆ. ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಗಮನಾರ್ಹ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಣ್ಣ ಕುರುಹುಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜೆಗಳಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಅದರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ವರದಿಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಪರಿಸರ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು. When I am speaking here, I am not speaking as an expert, I am speaking as a beneficiary of forensic medicine. When I say we means law enforcement agency across the globe. From the simplest case of finding out the drunkenness of a person in drunken driving case, where we use forensic medicine to identify helping the sexual assault victims, then identifying the human body through DNA profiling. Many other cases, and murders or homicide by poison and other chemicals, forensic medicine comes to our rescue a lot of times. This involves not only autopsies, but it involves DNA profiling, it involves exhumation, which we do on day-to-day basis. ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಡಿತ್ತಾಯ ಮಾತನಾಡಿ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಿದೆ. ಕಾನೂನು ಕುರಿತು ಇರುವ ಅಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು. But you should also know that two important features of this relationship is one is trust, the second one is vulnerability. And it is said that when the trust is not there or when trust is damaged, the vulnerability takes over. Like what we say, when love fails, law takes over. And therefore, you may be with great care as a doctor, you are taking care of the patients. But there is always a possibility that if you are not in position to meet the expectation, which sometimes, many a times is unreasonable, the vulnerability comes in. And therefore, knowing about the legal implications and being prepared for that is very, very important. From that point of view, this conference is quite critical. Whether it is the provisions of the Clinical Establishments Act or Drugs and Cosmetics Act or Consumer Protection Act, which has become very important today, and even for that matter the Medical Termination of Pregnancy Act and so on. So many legislations are very important for the doctors. I know you don't have much time to know about it, but then as I said earlier, ignorance of law is no excuse, and therefore there is a need for coming together like this. ನಿಟ್ಟೆ ಪರಿಗಣಿತ ವಿವಿಯ ಉಪಕುಲಾಧಿಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ ಮಹಾಬಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಾಗಿದೆ. ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸು ನೀಡುವ ಬಲವೂ ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಡೆ ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. 28 August 1989, Supreme Court of India gave a landmark judgment on Paramananda Kataria versus Union of India. The entire scenario of medical legal work in our country changed, pre and post. And Karnataka was the first state in India to incorporate the changes of the law which has been done by Supreme Court in letter and spirit. Thanks to Karnataka Medical Society, which was just born in 1990. The judgment came on 28th August 1989. And our first president of Karnataka Medical Society
happens not to be a doctor or a forensic expert. It was a DGP, Ramalingam, sir, DGP and IGP of Karnataka, he was the first life member. Then later on we all joined, and it happened to be in a forensic body. We have got almost 27 to 28 IPS officers as our members. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆರಿಫ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ.